manhero akanaka vateereri, tinogamuchirai panhepfenyuro yeCitizens Movement Radio nhasi musi wemuvhuro 2/10/2025. Nhau dzichiverengwa naBernard Chele. Heino yemusoro yenhau. Vasiziva votaura pamusoro pemazano nekushandiswa neavo vanopikisa. Vachamisa vanorumbidzwa nokumira nevanhu vemunyika. Vanhukadzi ndivo vane dambudziko rekunetsana kwevanhu nemhuka dzesango. Vodaro amai murombedzi. Nhau dzizere. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mumiriri wavachamisa vaGift Ostalo-Siziba vataura nezvemamiriro akaita zvematongerwo enyika uye gwara rekubvisa hurumende yeZANU-PF inotungamirirwa naVaemaso Mnangagwa. Muhurukuro yavakaita navaTrevor Ncube weHSTV, VaSiziba vatsinhira nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kuvandudzwa. Ngatinzwei chikamu chehurukuro yacho. While remaining focused on the task at hand in transforming the country for change, what in your view have been the biggest victory so far that you have scored? I think that our biggest victory is to allow young people to participate in the politics of our country. When President Tsvangirai passed away, may he so rest in power, we were some of the people who were very publicly supporting the emergency of a generation of younger people, so that we motivate our colleagues in universities to understand that the fight has to go beyond bones and soup in colleges to the political questions of the day. So I think that our biggest victory was to allow young people to see the need for them to contribute in the politics. Fundamentally in 2018 and up to 2023, I think young people began to be interested in the politics of our country. The 2023 outcome showed that the coming in of younger people in parliament, in local government, I think to some extent we contributed to that, interest in young people to participate, because most people think that politics is dirty, it's for older people. So that intergenerational mix, that how do we harvest from your wisdom and knowledge in the trenches, Trevor, into the next generation. So instead of being two separate generations, how do we bring intergenerational conversation so that we take from what you have done as a generation and advance it forward and correct what has not been done correctly? So for me, I think that has been the biggest victory in terms of our country. Because you've said a number of things which I think are fundamentally important. The transition process, getting people that understand this, transfer of power. You're talking about convergence. You're talking about the progressive democratic forces coming together. What does that look like to you? Some of us are pushing for the NTA, which is a very ambitious project, National Transitional Authority. Because also again to a point that you've mentioned, I believe, and push back as much as you may, I don't believe that right now we do have a single political party or a single political player that can get us out of this. I want to go to your point about, let's restore the agency to each one of us, each one of our organizations, and say, we all need to come together to have a conversation about how broken we are and how we move ourselves from this. And some of us are positive that perhaps the best idea is an NTA. It might work. Maybe some people have bright ideas out there. What do you say to that? What's your pushback on that? I think that the idea of an NTA, we once, when we were in the CCC after the election, we proposed that there is a problem with the election. The election has been manipulated. And we knew that the lack of legitimacy to those that are forcibly taking power, President Chamisa had won the election, but the Zimbabwe Electoral Commission, against every credible observer mission in the country, decided to announce the winner. We argued that this gives birth to the genesis of another vicious crisis in our country. But there's no political legitimacy. The people that have been voted for are not there. And then that crisis translates into performance legitimacy, the economy, social service, and the challenges we face today. And so we propose that there must be a transitional mechanism to take us back into a credible election. And we proposed it and we put it out there because we felt that
Zimbabwe has to be rescued back into a process that will give those who govern a mandate. So there are fault lines, with great respect to the proposition about the NTA, in my own, and these are my personal view as a student. I think that the first fault line is that I think we should not put the cart before the horse. Even if we know that this is destination, process legitimacy is important. How do we get to that defined legitimacy? Because the intentions are the same. The intention is to rescue our country. So how do we bring, like I've identified, the progressive forces, the collective of our country into the table? I want to press you there. Answer that question. How do we do it? I think you're 100% right. Process is important. But how do we do it? I think let's take lesson from the National People's Convention of 99. I think people ought to look at what defines the social forces now. Who are these people? Where are the vendors? Interesting. Let's go back to the big question, the transition, the process. How do you see? Because for me, I must put my cards on the table here and say, repeat what I've said, which is, I do not see an election under the current circumstances resolving this. There are entrenched interests that will not allow a free and fair election. Let's not fool ourselves. And the rules have been read already. Point number one. Point number two, the opposition is in a mess. ZANU-PF is corrupt. It's rotten. We are broken. You've said that, and I've said that. We are broken as a society. How do we fix this collective brokenness? The people in the ruling party who want this thing to continue are people that are eating right now, who are getting the contracts, who are close to the president and his family and everything else. There's opposition within ZANU-PF to ZANU-PF. Yeah. But you and I must be interested in, how do we, for your children, do you have children now? No. Okay. For your children and my grandchildren, what country are they going to inherit? And I believe, if you love this country, that's what we ought to be invested in. How do you solve that issue? I think, like it's focusing on the process. I think that the first thing, let's take lesson from the 99 People's Convention, because it was the process that matters for me as I read it. So I think that the first thing is to identify the social forces in the country. Where are the people? Are they in the informal sector? Are they in the profession? Are they in universities? Are they in embassies? Are they in the civic society? Where are the people? That is the question. Sure. Let's locate where the citizens are. Once we locate where the citizens are, we then begin a process of convergence, which is what we propose when we're in the democratic alternative, that we must then foster a process of convergence of these key social and political forces, so that one... So how does this convergence look like? So in black and white... Describe it. What does it look like? In black and white, I think that... a conference? It can be set up like a conference, probably convened, for example, maybe by the church, or convened by the progressive, labor movements. It has been fractured now, but, there must be those who convene the conversation for Zimbabwean. So, because we don't have to start on the end result. Let's start on the conversation. So that you define the problem, we define the problem, they define the problem, then we see that, okay, these are points of convergence. When we locate that is what we call the national question. We'll get to agree on the national question. When we agree, we then agree on the program of action that will lead us. We agree that, and we propose at the democratic opposition that, look, we have to take our country back to legitimacy. That is into a free and fair election. But like you say, under the circumstances, it is difficult and outright impossible. So to do that, we then propose that the mechanism that must be there is a mechanism that will allow Zimbabweans to talk, Zimbabweans to look back, and Zimbabwe to look into the future. Once we look into the future, we're able to say, this is the common destiny. That becomes the vision for Zimbabwe. Right now,
We don't know where we are going. A few would know where we are coming from, but majority have no idea. How long do you see this process happening? Because we are in 2025. Constitutionally there should be an election in 2028. Do you see this process happening before then? If that doesn't happen, you and I know that those that want to grab and run with this thing in 2028 or 2030 will do that. And then we're waiting for another cycle. How long do you see this process take? I personally don't think it must be pivoted in the electoral cycle for obvious reasons. I also believe that it must be centered on what the genesis of the problem. In our movement, we philosophize the problem as the problem of the unresolved question of 2023. That's where we start. But others have to bring where they start in terms of the genesis of the problem. In that way, we'll be able to, I wouldn't know, for example, the hypothetical time frames, but I know that once we find ourselves in that platform in space, some of us will be happy because it doesn't matter how long it is going to take. Yeah. Nelson Mandela stayed in prison for 21 years. So I don't think that it will matter when we'll get there, but it will give some of us comfort that we are now in the genesis of resolving the political question. Because right now, Trevor, our country faces a crisis of uncertainty. And as a political scientist, I can tell you that once there is uncertainty, you face an imminent danger. That's where military interventions come in and unsustainable That's processes. where the desperation, and this is going to be the last question. There's so much I want to talk about. You and I could talk on forever. The Geza conundrum that we face. We have this man called Blessed Geza that nobody's heard about, that suddenly excites the nation, and there's a shutdown that's forever. You have a man called Chabang that nobody's heard about. I will say in your chair and comes and grabs this thing, and some people, could these things be avoidable? Are we that desperate? I think that Geza is, my personal view is that he is an expression of the crisis of the performance legitimacy facing the country. He is now expressing what all of us have been saying, that there are problems that are political in the country. And he now then represents another section that had been silent on this challenge. When I did a press conference just after the eve of the election, in fact, post the election, I did a press conference and we argued that if we don't resolve this issue, we are going to start seeing it. And we're calling for those who didn't want to participate in the conference that you're going to start seeing this. And Geza is now expressing it in terms of how soldiers are experiencing the crisis, the security sector, the war veterans, members of ZANU-PF. So these have been the silent people when we're defining the crisis. So he's an expression of the song that some of us have been singing about the crisis in the country and the need for leadership. We have a slight difference on what should happen, right? But we have an agreement around the definition of the crisis. So they are mutungamiriri wevanhu vaNelson Chamisa vorumbidzwa sezwi revasina uye kuti vanoshanda nemwoyo wese mukuda kuzadzisa zvido zvevagari vemunyika. Izvi zvakataurwa nemumwe wevatungamiriri mubato rinopikisa mudunhu reMashonaland Central vaSam Gondongwe, avo vati vaChamisa vachaita mutungamiriri weZimbabwe akanaka uye vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvitsigire urongo hwavo hweshanduko. Ngatinzwei vaGondongwe vachitaura. Regai nditore mukana uno kuti nditaurirewo pamusoro paPresident Nelson Chamisa avo vanove voice kana kuti izwi chairo revanhu vari kutambura kana kuti izwi revanhu vemuZimbabwe, nokuti vataitarisira kuti vanogona kutaura pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe havasi kutaura, nokuti basa ravari kuita nderekuda kuramba vagere pachituru asi vasinei neupenyu neugaro hwemaZimbabweans. Asi mukatasa President Chamisa vanofamba kwese, mukaongorora panonzi pane makorokoza
artisanal miners vanenge varipo vachitaura navo kuti upenyu huchanaka. Mukatarisa pane chembere vanenge varipo, munovawana varipo vagere nechembere vachipiwa mazano, vachipangwa mazano uye vachichema pamwe chete navo. Mukatarisa kune vari kumahospital vanenge vachirwara, vanenge varipo vachiti Zimbabwe ichanaka, mishonga ichawanika mumahospitals kana nyika ino yanaka, vachishingairira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Ndinorangarira vanouya kumaruzevha kwedu, mvura ichinaya, vachiburuka mumotikari muchifamba makabatana ruoko, uchivaudza matambudziko ari muvhileji menyu pasina kana chinonzi security. Wazosundidzirwa nesecurity kuti usaswedere, nokuti murume ane moyo wevanhu kana kuti ane vanhu pamoyo pake. Ndo president watiri kutarisira munyika yedu ino yeZimbabwe, nokuti pari zvino hatisati tasununguka. Independence yakapembererwa, asi independence chaiyo inoonekwa pafreedom yevanhu, pakusununguka kwevanhu. Bhaibheri shoko raMwari robva rati where the spirit of the Lord is, there is freedom. Kureva kuti pane mweya waMwari pane kusununguka kuzhinji uye panooneka vanhu vachifara. Asi muZimbabwe hapana munhu ari kufara nokuti takatsikirirwa, uye zvakatitsikirira izvi ndozvatiri kutaura kuti yanguva yekuti timbozvisudurudza, tiise President Nelson Chamisa, tivasapote patransformation agenda yavanayo yekuti nyika yedu inake, yekuti upenyu hwedu hunake, nekuti development inooneka bedzi nechikafu chinenge chiri patable pangu. Development inooneka bedzi nevana vachifara pavanogara kana vari muklasi kuchikoro. Development inooneka bedzi nekurapwa kunenge kuchiitwa chembere dzedu nevane machronic illnesses. Ngatimirei naPresident Nelson Chamisa nekuti nguva iya yasvika uye yakwana. Tinotenda. Mumiririri weMarshland West muparamende Amai Mutsa Murombedzi vatsinhira zvakare kurudziro yekuti hurumende igadzirise nyaya dzokunetsana kwevanhu nemhuka dzesango. Mai Murombedzi vati munharaunda dzakasarira dzakaita seKariba, madzimai ndiwo anoshungurudzwa nezvipfuyo kazhinji pavanenge vachitsvaga mvura nehuni. Mashoko avo anouya mushure mekunge madzimai maviri achangobva kurwiswa neMakarwe muKariba. Ngatinzwei Amai Murombedzi vachitaura. Tinotenda zvaitika kuKariba, kunyami kurura uKariba, zvinorwadza zvikuru. Uko tiri kunzwa madzimai matatu akarwiswa neMakarwe panguva dzakasiyana siyana nemazuva akasiyana siyana munguva pfupi isingadarike vhiki. Pavatatu ava, vaviri vacho havasati vawanikwa kuti vazikanwe kunzi vari pai. Mumwe chete ndiye akawanikwa mupenyu, ane maronda akaipisisa mushure mekunge arwiswa nechikara chemvura ichi chinonzi garwe. Takazvitarisa munzvimbo dzakawanda dzemuno muZimbabwe dzemumaruva, madzimai ndiwo vanotakura mutoro wakakura wekurwiswa nemhuka dzomusango, nekuti ndo vanonyanya kuenda kunotsvaga mvura, ndo vanovezi vanoenda kuhuni zvakanyanya, kana zvekudya zvevana vavo ndo vanofamba vachitsvaga chikafu chevana. Kana madzimai varumwa neMakarwe saizvozvi, kana kurwiswa nezvimwe zvikara, haisingori tsaona chete, asi chiratidzo chekukundikana kwehurumende pakugadzirisa zvinodiwa nevanhu vari kumaruwa. Izvi zvinoratidza kushomeka kwekudyarwa kweinfrastructure iyo inopa vanhu mvura yakachena. Zvinoratidza kushomeka kwekushaya mazano anotarisa nyaya dzemadzimai. Madzimai mazhinji nevanhu vari kumaruwa vakanyanya kunzvimbo yakadaro iyoyo, vanhu vanonwa mvura pamwe chete panomwawo mhuka dzemusango. Vanhu vanomwirana mvura pamwe chete nezvipfuyo zvavanopfuya. Zvinoratidza kushomeka kunoshungurudza zvokuti hurumende iri kukundikana ipapo kupagadzirisa. Naizvozvo zvinhu zvatinogara kutaura kuparamende, uye charamba tichisumudzira nyaya iyi, tichikumbira vemadhipatimende ane basa rebasa iri variite kuitira kuti madzimai edu vari kumaruwa vasanyanye kutambura,
ndo vari kutakura mutoro wese nemaronda ese ekurwisanisa kwemhuka inonzi human wildlife conflict. Zvinovanira kupera nokukurumbidza. mumiririri waHarare West mudare reparamende amai Joana Mamombe vati pave kuda kuumbwa mutemo mutsva unorambidza dzimwe mhando dzembwa. Mashoko ake anouya mushure mekunge mumwe murume ane makore 39 Samuel Machara akarumwa ndokufa nembwa yePitbull kuNew Bluffville. Muridzi wembwa iyi Mike Mpinga akabva asungwa achipomerwa mhosva yekuuraya zvisina tsarukano. Imbwa yacho pamwe nedzimwe mbwa pamusha uyu dzakatorwa ndokuurayiwa neSPCA. Mutungamiriri wevanhu Advocate Nelson Chamisa vati vari kushushikana zvikuru nekusamira zvakanaka kwezvinhu mubazi redzidzo, izvo zvavaona vadzidzi vanodarika zviuru 40 vachisiyira chikoro panzira gore rapfuura. VaChamisa vavimbisa kuvandudza bazi redzidzo pavachaumba hurumende inotevera. Vatiwo hurumende inofanirwa kugovera zvikamu 20 kubva muzana zvebhajeti renyika kuitira dzidzo maererano nechirongwa cheDhaka Declaration. Tataura nevatsigiri vavaChamisa kuti vatipewo maonero avo panyaya iyi. Hello Zimbabwe, hello citizens. Tony Shava here. Yeah, concerning what President Nelson Chamisa have said, it is quite alarming. It's quite an alarming figure that we are seeing there. About 49,000 learners having dropped out of school. In the 21st century, in a country that has won its independence many years ago, but we see that we are still having a problem whereby children are dropping out of school instead of the government taking care of the kids who are not able. In other countries, we see that education is actually free, and the most frustrating thing is the fact that the Mnangagwa government has promised us free education many times, and it always comes just before the elections. But after the election, it's dead and buried, and nobody gets to talk about it. So it's quite very unfortunate. We believe that if President Nelson Chamisa comes into power, he is capable of doing that because other countries have done it. So why not Zimbabwe? We can do it. It will quite help a lot if that 20% of the national budget is given towards those underprivileged children. In fact, all primary education and even secondary education, they must go for free because it's something that is, education is a right of every human being, every child. Every child must have an opportunity to learn. So what we need is a sober-minded government system that can see beyond, because what we see that the government that is there in power right now in Zimbabwe, they have run down the education system, they have run down the health system. Everything has been run down. We need something new. We need a new system. We need a new president. Thank you. I am Lentor Manaka, an ex-political prisoner. I do agree with our President Nelson Chamisa's thoughts he shared on his social media platforms, stating that the education system in our country demands urgent attention. His observation shows he is a true leader who has his people at heart. Education is a child's fundamental right. Unfortunately, the current merciless, cruel, dictatorial, and bloodthirsty regime prioritizes corruption and looting. It is so sad to learn that latest statistics show a shockingly high number of 49,555 school dropouts in 2024. Education is indeed a fundamental right of every child, as recognized by the United Nations Universal Declaration of Human Rights, Article 26, and the Convention of Rights of the Child. Education is essential for the development of individuals, communities, and societies as a whole. The failed regime of Mnangagwa is not concerned about education as a fundamental right of every child. That's why the regime is always in foolhardy behavior. My message to our President Nelson Chamisa is, I beg you to come back to politics full time and rescue the nation. Unemployment,
education, health, economy, and human rights. Thank you. Mutori wenhau Hope Ching'ono ayambira kuti chirongwa chemedia policy chichangobva kuparurwa navaEmmerson Mnangagwa chine chinangwa chokumisa nhepfenyuro kwete kusimudzira. Ching'ono ati mutemo wezvenhau unowedzera kuongororwa pamakambani enhau uye vanogadzira zvinyorwa zvedhigital online. Ati hurumende yeZANU-PF ichaita zvokuhwanda nechido chenyika pamwe nekuda nyika yavo kuitira kuti vatapi venhau vasaite zvouori. Mutungamiri wevechidiki mubato rinopikisa kumasvingo Calvin Tinaro ati haasi kufara nekuenderera mberi kwekutongwa kwenyaya yake nekuti hurumende yakatadza kupa vafakazi svondo rapera. Tinaro uyo akatarisana nemhosva yekuda kukonzera mhirizhonga akamira mudare redzimhosva asi nyaya yake yakazoendeswa mberi kumusi wa27 Chikumi 2025. Ati haana mhosva yekupindura kumatare edzimhosva asi kuti ari kutambudzwa nokuda kwezvaanotenda. Ngatinzwei achitaura. Ndiro kutendai mutori wenhau. Hongu musi wa30 tanga tiri kudare pamasvingo Major Street Court pamhosva yatiri kupomerwa yekupesedzera mhirizhonga musi wa31 March ine chekuita naComrade Bombshell Blessed Geza. Mhosva iyi inova iyo yemanyepo yatiri kupomerwa nehurumende. Zvaakubuda pachena izvo kuti hurumende iri kuda kuwana kundishungurudza nekundirwadzisa nekuti hapana chimwe chinhu chandinokwanisa kuita kana kuti hapana kungwa ndinokwanisa kufamba ndichienda nenyaya yemabail conditions andinenge ndakapuwa. Asi mhosva chaiyo chaiyo hapana mhosva yandakapara nekuti hurumende kana kuti state yava koti yechina tichiona isiri kuuya neumbowo wairi kuti tiri kunotsvaga umbowo ndobva vatora phone and everything ndobva vaenda nazvo kucyber security. But for now tiri kungoramba tichiona madhetsi achiramba achingoenda mberi, madhetsi achingoenda mberi. Zvavakubuda pachena izvo kuti hapana mhosva iripo asi inongova nhau yekushungurudza nenhau yekuda kungotyisidzira vechidiki vanenge vachitaura chokwadi munyika, vanenge vachiopoza hurumende iri kutonga mushure mekunge isina zvairi kuita zvinobatika zviri kubhenefita nyika asi kuti zviri kubhenefita zvigananda. I thank you. Mupurisa wekuru waPrince Dadambi akarova kusvika afa mugara ane makore 39 okuberekwa anonzi Blessed Believe Juruvenge ari muusungwa. Mashoko atiri kutambira anoti Juruvenge akafa nemaronda ekushungurudzwa nemupurisa uyu. Akazi kekutanga vagari vachifira maoko emapurisa nekuda kwekushungurudzwa kwavakaitwa vari muusungwa. Muna 2019 mumwe mutengesi muHarare Hilton Tafadzwa Tamangani akashaya ari muusungwa mushure mekunge ashungurudzwa nemapurisa. Muchakabvu Aida Hanyani uyo anozivikanwa nezita rekuti Gogochera arangarirwa nevatsigiri vakawanda vebato ravo vakaungana kumusha kwavo kuGlenview nemuGovera. Gogochera vane mukurumbira nekuzivisa pachena kuti vakavhotera Advocate Nelson Chamisa musarudzo dzemuna 2023. Vakuru vemapato anopikisa vachitungamirirwa nemurongo wemusangano vaAmos Chibaya vaungana muGlenview mukupera kwesvondo kuchirangaridzo chavo. Tichitarisa zvino panhau dzemitambo. Mumakwikwi eKasolaga Premier Soccer League vatungamiriri veMoors vakakunda Scotland 1-0 nemuGovera Mungoni Stadium muNorton kuti vawedzere utungamiriri hwavo pamusoro. Tichitarisa zvimwe zvakabuda pamitambo yakatambwa mukupera kwesvondo. Dynamo 0 Highlanders 0, Herentals 0 Bikita Minerals 2, Manika Diamonds 0 Cape United 1, Kariba 1 Yada 0, Kweke United 1 Greenfield 1, Teo 1-0 FC Platinum 1, Simba Bora 0 Ngezi Platinum 0, Chicken Inn 0 Triangle 0. Paris Saint-Germain yakaveshasha dzemuEurope kekutanga munhoroondo yavo mushure mekurova Inter Milan 5-0 muMunich kuGermany nemuGovera manheru. MuCAF Champions League chikwata chekuEgypt chePyramids chakaitwawo shasha mushure mekurova Mamelodi Sundowns ekuSouth Africa 2-1 nezuro manheru kuCairo. Kuchipedzisa nhau dzedu panhepfenyuro yeCitizens Movement Radio tombotarisa musoro yadzo zvekare. VaSiziba Votaura Pamusoro Pemazano nekushandisa kweavo vanopikisa. Vachamisa vanorumbidzwa nekumira nevanhu vemunyika.
vanhukadzi ndivo vane dambudziko rekunetsana kwevanhu nemhuka dzesango. Vodaro amai murombedzi. Nhau paCMR shonama muchidzipiwa neni wenyu Bernard Chele, ini nevamwe vose veCMR ndinoti muve nemanheru akanaka vateereri.